Hello my dear students, in the previous video we were discussing some of the concepts involving in the chapter of electric potential and capacitance, and the last concept was dielectrics, polar dielectrics, non-polar dielectrics and dielectric polarization. This is what the concept we discussed in the last class. Now let us go for the new concept. According to your syllabus point of view, the new concept is some of the basic terms, some of the terms to be defined which are completely related to the dielectric polarization. See, polarization means what? Polarization means the electric dipole moment per unit volume of the dielectric is known as what? Polarization. And simply the polarization is also known as what? That is polarization density vector. It is usually denoted by P vector. It is usually denoted by that is P vector. See, for linear isotropic dielectric medium, the polarization density vector is directly proportional to strength of electric field vector. It is denoted by E vector. Here, proportionality can be replaced by choosing the constant. Simply the other equation we can write, it is P vector is equal to GE vector. GE vector, where GE is what? Where G with the subscript E is constant characteristic of dielectric, and it is also known as what? It is that is electric susceptibility of dielectric. Electric susceptibility of dielectric is denoted by what? It is GE. This is what the term of about that is polarization. The same way, another one more term is there. Simply that another one more term is what? That is dielectric strength. Dielectric strength. Dielectric strength means what? The maximum electric field that can be applied to a dielectric without its breakdown is known as what? Dielectric strength. Basically, dielectric strength, even its SI unit is what it is? Volt per meter. The SI unit of dielectric strength is what? It is volt per meter. And in practical concern, the practical unit of dielectric strength is it is kilovolt per millimeter. Kilovolt per millimeter is the practical unit of what? Practical unit of the dielectric strength. Basically, as we know that vacuum, the dielectric strength of vacuum is found to be infinity. Dielectric strength of glass is found to be 30 into 10 to the power of plus 6 volt per meter. The dielectric strength of paper is found to be it is 15 into 10 to the power of plus 6 volt per meter. Dielectric strength of air is found to be 10 raised to 6 volt per meter. This is what the term of about, that is a dielectric strength. The same way, according to your syllabus point of view, the next one more term is there. The next one more term is that is capacitance of a conductor. Capacitance of conductor. Basically, as we all know the term conductor. Conductor means what? The substance which allows electric charges to move very easily. Simply that substance is conductor, or the substance which is used to carry electric charges from one place to another place. Simply that substance is also known as what? Conductor. The examples for conductors are platinum, gold, silver, etc. These are some of the examples for what? There is a conductor. Say capacitance of a conductor. This term can be understood by one of the basic prediction, that is when a charge given to a conductor, its potential increases, and it is experimentally found that the amount of charge given to a conductor is directly proportional to increase in its potential, that is denoted by V. When the amount of charge Q is given to a conductor is directly proportional to increase in its potential, simply Q proportional to V. It means as if we provide more amount of charges to a conductor, we have more amount of potential across the given conductor. The same way, when amount of charge given to a conductor, the potential difference in a conductor increases or increase in its electric potential. Therefore, experimentally it is found that charge given to a conductor is directly proportional to rise in its potential. Therefore, Q proportional to V. Here, proportionality can be replaced by choosing a constant. Simply the above equation reduces to, that is Q it is exactly is equal to V. Q is exactly is equal to what? V multiplied by C, or Q is equal to CV, where C is what? Where C is constant of proportionality, known as what? It is capacitance of a conductor. Where C is, it is capacitance of a conductor,
where C is capacitance of conductor. The same way, we need to define the term capacitance of a conductor. Therefore, by the help of our equation, we can write C is equal to, it is Q divided by V. C is equal to what? It is Q divided by V. C is equal to Q by V means what? The ratio itself what it says, Q denotes amount of charge, V denotes increase in potential of a conductor. Therefore, C is equal to Q by V means capacitance of a conductor is defined as the ratio of charge given to a conductor to rise in its potential. Simply that ratio gives rise to what it is capacitance of a conductor. The same way, by the help of this information, we have a particular content, that is capacitance of a conductor mainly depends upon capacitance of conductor depends on the first one, size and shape of a conductor. Size and shape of a conductor. And the second one more we have, that is what? Dielectric medium. Dielectric medium surrounding the conductor. Dielectric medium surrounding the conductor. And the third one is what? Presence of other conductors nearby. Simply, these are the three main factors on which capacitance of a conductor depends on. Generally, capacitance of conductor depends on size and shape of a conductor, dielectric medium surrounding the conductor, and the third one is what? Presence nearby the conductor, or presence of other conductors nearby. Simply, this is what the term of about capacitance of a conductor depends on. And the next factor, according to your syllabus point of view, the next factor is what? That is the term capacitor. The next factor is what? The term capacitor. Capacitor means what? A system of two conductors separated by an insulator is known as a capacitor. A system of two conductors separated by an insulator is known as capacitor. In other words, the circuitous device used to store electric energy, or else the device used to store electric charges. Simply that device is known as what? Capacitor. Generally, capacitor it can be understood by the help of what? The particular representation. That is what? The circuit symbol of capacitor is what? This figure indicates the circuit symbol of capacitor. In other words, the circuit symbol of capacitor of fixed capacitance is as shown in a particular figure. That figure is like this. The same way, another one more representation we have for variable capacitor. Variable capacitor means what? Capacitor is said to be variable whose capacitance varies. Simply that capacitor is what? Variable capacitor. The variable capacitor that can be shown by the help of what? The particular representation by symbolically. Simply that is what here. See, the first figure indicates capacitance of fixed capacitor symbolical representation. Second figure indicates the capacitor of variable capacitance symbolical representation. Simply this is what the representation or symbolical representation of a capacitor. The same way, one more term we have according to your syllabus point of view, that is what? Capacitance of a capacitor. Capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor means what? Generally, capacitor means what? A system of two conductors. See, this is what one conductor, this is what another conductor. System of two conductors means what? Both the conductors are charged by a battery, and the amount of charge of first conductor and the amount of charge of second conductor are completely equal and opposite. For example, if the first conductor is charged by positive charges, second conductor is completely charged by a battery with an amount of charge on its surface is what? Is minus Q. It means these two conductors are known as what? A system of two conductors separated by an insulated. Means these two conductors are separated by a particular dielectric medium. Therefore,
the particular system of two conductors separated by an insulator is known as what? Capacitor. In other words, the device used to store electric energy or electric charges. Simply that the device is what? A capacitor. And the next content is what? Capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor means what? The ratio of charge of capacitor to the potential difference between the plates. Simply that ratio is known as what? Capacitance of capacitor. In other words, capacitance of capacitor directly we can write it is Q divided by V. By the help of it, Q is what? Charge of the capacitor or charge on one of the conductors. Charge on what? One of the conductors of capacitor to the potential difference between the conductors. Simply that ratio is known as what? Capacitance of capacitor. I repeat, the ratio of charge on one of the conductors to the potential difference between the two conductors. Simply that ratio gives rise to capacitance of capacitor, or the ratio of charge of capacitor to the potential difference between the plates of capacitor. Simply that ratio is also known as what? Capacitance of a capacitor. Mathematically we can write C is equal to Q divided by V, where Q is charge of capacitor or charge on one of the conductors. V is what? Potential difference between the plates of capacitor, or V is potential difference between the two parallel conductors. Simply this is what the term of word C is equal to Q divided by V. And the next one, by the help of this equation, that is the capacitance of capacitor is a scalar quantity. Capacitance of a capacitor is what? That is a scalar quantity. And generally capacitance of a capacitor can also be understood by the help of what? The specific definition, that is what? The ability of a capacitor to store electric charges. The capacity of a capacitor to store electric charges. The capacity of a capacitor to store electric energy. Simply that capacity, whatever the capacitor it has, that is what capacitance of a capacitor. The word itself is said. That is what capacitance of capacitor means. The ability of a capacitor to store electric energy. The ability of a capacitor to store electric charges. Simply this is what the definition of what? That is capacitance of capacitor. In other words, C is equal to Q by V means the ratio of charge of capacitor to the potential difference between its plates. Simply that ratio gives rise to what? Capacitance of a capacitor. Here the capacitance of capacitor is purely scalar quantity. The SI unit of capacitance of a capacitor is what? That is farad. Farad is completely denoted by what? It is capital F. And the dimensional formula of capacitance of capacitor is, see, as we know that is C is equal to Q divided by V. Here Q in the sense what? Charge. The SI unit of charge is what? It is coulomb. V in the sense what? Electric potential or potential difference. The potential difference SI unit is what? It is volt. SI unit is what? It is volt. Here volt we can write charge coulomb keep as it is. Volt we can write it is what? It is joule per coulomb. Because potential is equal to what? Potential is equal to work done divided by charge. SI unit of work done is joule. Charge SI unit is what? It is coulomb. Joule per coulomb is what? The unit of volt. Therefore, coulomb divided by joule per coulomb. Directly we can write that is capacitance. The capacitance means what? The SI unit of capacitance is what? It is farad. Or directly you can keep it as a C itself. Here C square divided by what? Divided by, that is joule. C means what here? Coulomb square divided by joule. Here coulomb in the sense we can write coulomb means nothing but it is ampere second square divided by joule means what? It is kg meter square per second square. kg meter square per second square, because see R is equal to Q divided by T, which implies Q is equal to what? It is IT. I means current. It can be measured by the unit ampere. Time is second. The SI unit of time is 1 second. Therefore, Q in the sense what? Charge. Charge SI unit is what? It is coulomb. Therefore, wherever coulomb is there, that factor has to replace with, that is ampere second. Therefore, instead of coulomb, I have taken ampere second. Power keep as it is. Joule in the sense what? See, 1 K is equal to 1 by 2 mv square. 1 by 2 is constant. Let it be. The SI unit of mass is what? It is kilogram. SI unit of velocity is what? It is meter per second. Power to keep as it is. Therefore, SI unit of kinetic energy is what? It is joule. Therefore, joule is an equivalent to kg meter square per second square. Therefore, the same content I have written instead of joule, I have taken kg meter square per second square. On simplifying directly, we can write it is kg to the power of -1. On taking meter square to the numerator, it becomes meter to the power of -2. On taking
seconds to the power of minus 2. To the numerator it becomes second to the power of plus 2, and already second square is there. Therefore directly we can write it is second to the power of plus 4 and ampere to the power of 2. This is what the equivalent unit of what capacitance of a capacitor. See, we are dealing with the dimensional formula here. Dimensional formula of capacitance of capacitor is what? We have to write capacitance of capacitor is denoted by C. That should be in a square bracket. Instead of kg, we have to write it is mass, because kg used to measure the mass, power minus 1 heat as it is. Meter used to measure the length of a body. Therefore, instead of meter, we have to write L, and power what it is minus 2 heat as it is. And one more, second used to measure the time taken by a body, and second to the power is what here 4. Therefore, the same power has to be given the term time, that is c to the power 4, and a square heat as it is. This is what the dimensional formula of what? The capacitance of a capacitor. Dimensional formula of capacitance of a capacitor is what? M is 2, that is minus 1, L to the power of minus 2, T to the power of plus 4, ampere to the power of plus 2. This is what the dimensional formula for the capacitance of capacitor. And one more unit is there. That is, one more unit of the capacitance of capacitor is what? It is coulomb per volt. That is what? Or coulomb per volt is the unit by which we can measure, that is capacitance of a capacitor. And the general thing is what? That is, farad is the figure in it for practical concern. Capacitance of capacitor is expressed in terms of what? Microfarad, picofarad, nanofarad. This is what the representation of what? That is capacitance of capacitor in terms of what? I mean in terms of micro, nano and pico. In other words, practical units of capacitance of capacitor are microfarad, nanofarad and picofarad. And the next one more term we have, that is what? That is capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor depends on capacitance of capacitor depends on, the first factor is it depends on size and shape of our capacitor. It depends on size and shape of capacitor. And the second one is what? Distance between the plates of capacitor. Distance between the plates of capacitor. And the third one is what? The medium of dielectric. The medium of dielectric between the plates of capacitor. Between the plates of capacitor. These are the three main factors on which capacitance of capacitor depends on. See, I repeat the whole concept in one more time. See, polarization means what? The electric dipole moment per unit volume of the dielectric is called polarization or polarization density vector. It is usually denoted as P vector. And the next one, for linear isotropic dielectric medium, the polarization density vector is directly proportional to applied electric field. Simply we can write P vector proportional to E vector. Here proportionality can be replaced by choosing a constant. That constant is what? Constant characteristic of dielectric, or it is also known as electric susceptibility of a dielectric. And the next parameter from the syllabus, that is what? Dielectric strength. Dielectric strength means what? The maximum electric field that can be applied to a dielectric without its breakdown is known as dielectric strength, or the maximum electric field that a dielectric can withstand without breakdown its insulating property is known as what? Dielectric strength. Usually the dielectric strength SI unit is volt per meter, and the practical unit of dielectric strength is kilovolt per millimeter. As we know that vacuum, for vacuum the dielectric strength is infinity. For paper the dielectric strength is found to be 15 into 10 raised to plus 6 volt per meter. For glass the value of dielectric strength is found to be 30 into 10 to the power of plus 6 volt per meter. This is what the term of about dielectric strength. The same way, another one more parameter we have according to your syllabus point of view. The
next parameter is what? That is capacitance of conductor. Basically, conductor is what? The device which allows electric charges or electric current through it very easily. Simply, that device is known as what? A conductor. All metals are good conductors. All metals are what? The good conductors. The same way, capacitance of conductor means what? Basically, as we know that when a charge given to a conductor, then potential difference of a conductor increases. It is found that the charge given to a conductor is directly proportional to increase in its potential. Directly we can write Q proportional to V. It means amount of charge what we have provided to the conductor, that amount of charge is what? Q. And what amount of increase in potential is taken place in the conductor, simply that increase in potential is denoted by what? It is V. Therefore, by the help of it, directly we can easily understand that the amount of charge given to a conductor is directly proportional to rise in its potential. Here proportionality replaces by choosing a constant in RHS. That constant is what here C. Where C is what? Where C is constant of proportionality known as capacitance of a conductor. The same way, by the help of this equation, we can write C is equal to Q divided by V, where Q is amount of charge given to a conductor, V is rise in potential. In other words, increase in potential of a conductor. In other words, increase in potential of a conductor is denoted by V. By the help of it, capacitance of a conductor is defined as the ratio of charge given to a conductor to increase in its potential. In other words, capacitance of a conductor is defined as the ratio of the amount of charge given to a conductor to increase in its potential V. To increase in its potential, and simply that the ratio is known as what? That is capacitance of a conductor. And the next one more parameter we have, the capacitance of a conductor mainly depends upon three factors. The first factor is what? Size and shape of a conductor. Second one is what? That is medium of dielectric surrounding the conductor. And the third one is what? Presence of nearby the conductor. Simply these are what? Some of the basic factors on which capacitance of conductor depends on. The same way, one more parameter we have according to your syllabus point of view, that is what? Capacitor. Capacitor means what? Capacitor means a system of two conductors separated by a dielectric medium. In other words, a system of two conductors separated by an insulator is known as what? Capacitor. Simply see, here two conductors have taken the first conductor and second conductor. Both the conductors are charged by a battery, and the first conductor carries positive charge and the second conductor carries negative charge. In between these two conductors, a particular insulating medium is there. Therefore, the whole system is known as what? Capacitor. In other words, the device used to store electric energy or electric charge is known as what? It is a capacitor. The circuit symbol of capacitor of fixed capacitance is as shown in first figure. The circuit symbol of capacitor of variable capacitance is as shown in second figure. And the next one more parameter we have, that is what? Capacitance of a capacitor. The measure of ability of a capacitor to store electric energy or electric charges is known as what? Capacitance of capacitor. In other words, the capacity of a capacitor to store electric energy is known as what? That is capacitance of a capacitor. In other words, the ratio of charge of capacitor to the potential difference between its plates. Simply that ratio known as what? Capacitance of capacitor. In other words, capacitance of capacitor is defined as the amount of charge on one of the conductors to the potential difference between the conductors. Between what? Between the conductors of capacitor. Simply that ratio is known as what? That is capacitance of a capacitor. Say C is equal to Q divided by V, where Q is what? Magnitude of charge. In other words, Q is what? Charge on either conductor. Say I have taken two charges here, plus Q minus Q. Here small q I have taken. General thing is what? Magnitude of charge on either plate. Either plate in the sense of either first plate or second plate. Simply that charge is Q, and the difference in potential between these two plates, that is what V. And the generally capacitance of capacitor is a scalar quantity. The SI unit of capacitance of capacitor is farad. It is denoted by capital F or coulomb per volt. The dimensional formula of capacitance of capacitor is m to the power of minus 1, l to the power of minus 2, t to the power of plus 4, a to the power of plus 2. This is by this modification. And the next one, capacitance of capacitor mainly depending upon three more factors. The first factor is what? Size and shape of capacitor. And the second one is what? Dielectric medium between the plates of capacitor.
And one more, that is distance of separation between the plates of capacitor. Simply these are the three main factors on which capacitance of capacitor depends on. This is what the concept of about, that is capacitance of conductor as well as capacitance of capacitor. If you have any doubts regarding this theory, you may please ask me. And I repeat the whole concept in Kannada because our students who are very much familiar with Kannada. So ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ dielectric polarization, dielectrics, polar dielectrics, non polar dielectrics ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ dielectric polarization ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. dielectric polarization, alignment of permanent dipoles or induced dipoles in the direction of applied electric field is called dielectric polarization ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಜನರಲಿ polarization ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ polarization ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, dipole moment per unit volume of the dielectric. ಏನ electric dipole moment per unit volume of the dielectric. electric dipole moment ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಆ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಹಿಂಗ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗ ಈ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೂಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಚೂಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿಇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಏನ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಿಥ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಥ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನ ತನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ವಿಥ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ದ 15 × 10⁻⁴ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವನ್ ಏನಂತಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ 30 × 10⁻⁶ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೂಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ C is equal to Q/V ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್, V ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೀವಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೇಷಿಯೋ
ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ನ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸರೌಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಏನಾಗೈತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಮೂರನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಸಮೀಪ ಅದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಸಮೀಪ ಯಾವಾದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗೈತಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮೊದಲನೇದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ಎರಡನೇದ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಮೊದಲನೇದ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ಎರಡನೇ ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ಯೂ. ಮೊದಲನೇದ 5 ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ಎರಡನೇದ ಇರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಗೋಲ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ತೋರಿಸೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ whose capacitance is constant. Variable capacitor is one whose capacitance is variable. Whose capacitance is what? Variable. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಹೆಸರು ಹೇಳೈತಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದೈತಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದೈತಿ ಅನ್ನೋಂತಕ್ಕಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿದೈತಿ ಉಳಿದಂತ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the conductors of capacitor. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C is equal to Q by V ಬರೆದೇವು. Q ಅಂದ್ರೆ ಏನ Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಏನ V ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ Q by V is equal to C ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಥವಾ ಕೂಲಾಂಬ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m⁻⁻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 ⁻
capacitance of capacitor mainly depending upon following factors. The first factor is the size and shape of capacitor. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ capacitance of capacitor ಕೆಳಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಅವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ capacitance of capacitor capacitor size and shape ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ capacitance of capacitor ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. capacitance of capacitor ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ capacitance of capacitor ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ capacitance ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ what is capacitance of capacitor ಕೇಳಿದ್ರು. measure of ability of capacitor to store electric energy ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಅಥವಾ the ratio of charge of capacitor to the potential difference between its plates ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ mention the unit of capacitance ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. your answer should be ಏನು ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈ
ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.